So, but think with me a little bit here. In order to stop the wrong thought, you have to consider the issue even deeper. அப்போ இந்த தவறான விதத்தில் சிந்திப்பதை அதை நிறுத்தணும் அப்படின்னா அதை குறித்து அந்த பிரச்சனை குறித்து நான் ஆழமான விதத்தில் நாம் சிந்திக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. Let me ask you, okay, before the action of, for example, adultery, before the action of adultery, the person entertained thoughts of adultery. உதாரணத்துக்கு உங்களிடத்துல கேட்குறேன், அதாவது ஒரு நபர் வந்து விபச்சாரம் பண்ண போறாரு, அதுக்கு முன்னாடி அந்த எண்ணத்தை தனக்குள்ளாக வைத்து அதை யோசிக்கிறார். But why did they entertain the thought in the first place? ஏன் அந்த எண்ணத்தை வச்சு அப்படி அதுக்கு இடம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறார்? முதலாவது, why did they entertain that thought? ஏன் அந்த எண்ணத்தை ரொம்ப யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாரு? I guess we could say a simple reason is that they thought that it will bring them some pleasure, some kind of happiness or whatever. ஒருவேளை அதுக்கு பதில் இப்படி கொடுக்கலாம், அதாவது அப்படி யோசிக்கும் போது அது ஒரு விதத்தில் ஒரு விதமான இன்பத்தை கொடுக்கிறது. But let me press the point further. Why does that thought seem appealing to someone like a married person? Why does that thought seem appealing to a married person? அந்த விதமான ஒரு எண்ணம் ஒரு திருமணம் செய்த நபரையும் வந்து ஏன் தாக்குகிறது? Because even married people sometimes fall into that sin, right? I mean, obviously that's the sin of adultery. It's breaking the bond of marriage and going outside it. ஏன்னா சில திருமணம் பண்ணவங்களும் அந்த பாவத்தில் போய் விழுறாங்க இல்லையா? அது அந்த விபச்சாரம் சொல்லும் போதே இந்த திருமண உறவு அந்த பந்தத்திலிருந்து அப்படி வெளியே போய் தவறு செய்வதான் விபச்சாரம் என்று சொல்லப்படுகிறது. So my question is, why would a married person entertain thoughts like that? அப்போ ஒரு திருமணமான ஒரு நபர் ஏன் அப்படிப்பட்ட எண்ணங்களை உள்ள யோசிச்சுட்டு இருக்கிறார்? If you ask the question and think about it deeply, there are several reasons. அதை கொஞ்சம் ஆழமா நீங்க யோசிச்சீங்கன்னா அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கிறது. One of the reasons is what I was trying to point out last week, but I could not say it as clearly as I wanted to. ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னா, கடந்த வாரம் அதை சொன்னேன், அதை இன்னும் ஆழமான விதத்தில் நான் சொல்லலை, நான் இப்போ சொல்ல போறேன். I'll tell you one of the reasons is because they have a low view of marriage itself. என்ன காரணம் அப்படின்னா, அவர்களுக்கு திருமணத்தை குறித்து ரொம்ப குறைவான விதத்தில் அந்த திருமணத்தை மதிக்கிறாங்க. Very low view of marriage. அவங்களுடைய கண்ணோட்டம் ரொம்ப கீழான நிலையில் இருக்கிறது. They got that low view from their society, from their upbringing, from the culture, from the people around them, from the friends, from the whatever. அவங்க அந்த உலகத்தில் தாங்கள் வளர்ந்த பின்னணியில், தங்கள் நண்பர்கள் மத்தியில், தாங்கள் வளர்ந்த அந்த சூழ்நிலையின் மத்தியிலிருந்து இப்படிப்பட்ட அந்த கீழான ஒரு எண்ணம், ஒரு யோசனை அவர்களுக்கு வந்து விடுகிறது. The church doesn't teach much on marriage generally. சபை வந்து அதிகமாக அந்த திருமணத்தை குறித்து போதிக்கிறது இல்லை. So they have to listen to what others say. அதனால மற்றவங்க இதை குறித்து என்ன சொல்றாங்க அதை அதிகமாக கேட்குறாங்க. What do others say? What does the world around them say about marriage? மற்றவங்க உலகத்தில் சுற்றி இருக்கிறவங்க அவங்கள திருமணத்தை குறித்து என்ன சொல்றாங்க? They say in the beginning it's nice, it's a honeymoon. அவங்க என்ன சொல்றாங்க, ஆரம்பம் ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும், ஹனிமூனா இருக்கும், நல்லா இருக்கும். But after that it's nothing, boring. அதுக்கப்புறம் அவ்வளவுதான், சலிப்பு தான் தட்டும் அப்படின்றாங்க. Marriage is happiness won't last. அது அப்படி சந்தோஷமா எப்போதும் இருக்காது. No. If you want something exciting, then you need to look outside marriage. உனக்கு உற்சாகமா ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா நீ திருமணத்துக்கு வெளியில தான் போகணும் அப்படின்றாங்க. And all the people joke about this and everybody laughs at this, and just this kind of low thinking about marriage seeps into the culture. Everybody starts thinking like this. அப்போ இதை குறித்து நிறைய ஜோக் அடிக்கிறது, அதை கேட்டு எல்லாரும் சிரிக்கிறது, இப்படி கலாச்சாரத்தில் தவறான விதத்தில் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நிரம்பி இதன் அடிப்படையில் அவங்க யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடறாங்க. I want to suggest to you that this kind of low view of marriage, low thinking about marriage itself is one of the reasons why someone wants to seek fulfillment and happiness and pleasure outside of marriage. அதாவது ஒரு நபர், திருமணமான ஒரு நபர் திருமணத்தை பந்தத்தை விட்டு வெளியே அந்த அப்படிப்பட்ட இன்பத்தையும் நிறைவையும் திருப்தியும் தேடுகிறார் என்றால் அதற்கு திருமணத்தை குறித்த ஒரு கீழான குறைவான ஒரு கண்ணோட்டம் இருக்கு, அதுவும் ஒரு காரணமா இருக்கு. See, when a person has such a low view of marriage, திருமணத்தை குறித்து அப்படியே ஒரு கீழான ஒரு கண்ணோட்டம் இருக்கிறவர் பாத்தீங்கன்னா, what they will start to do is, if they have marriage problems, they'll stop paying attention, trying to fix it. They won't try to fix it. They'll just leave it. அவங்க வந்து அந்த பிரச்சனை பெருசா இது பண்றதுல அப்படியே விட்டுறாங்க. திருமண பிரச்சனை வந்தா அது சரி செய்யணும்னு ஒரு எண்ணம் இருக்காது. திருமணம்னா இப்படிதான், பிரச்சனை நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை, அப்படியே கடக்கட்டும்னு விட்டுருவாங்க. The problem will get worse then. அது பாத்தீங்கன்னா அப்படியே விட்டுருவாங்க, அது இன்னும் பிரச்சனை ரொம்ப மோசமா போகும். And then what happens? They look elsewhere for fulfillment. அதுக்கப்புறம் வேற எங்கேயாவது நிறைவு கிடைக்குமா அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பாங்க. Now, let me just contrast this with the opposite picture. இதை கொஞ்சம் அப்படி எதிர்மறையான விதத்தில் கொஞ்சம் அப்படி நம்ம சிந்திக்கலாம். Let's imagine a believer with a very high view of marriage. இப்போ ஒரு விசுவாசி திருமணத்தை குறித்து ஒரு உயர்வான ஒரு கண்ணோட்டத்தோட இருக்கிறார். Let's imagine a believer who has been taught that marriage is the God ordained way for us to live.
அதாவது தேவன் இந்த திருமண வாழ்க்கையில வாழ வேண்டும் என்று தேவன் தான் இந்த யோசனை கொடுத்து வைத்திருக்கிறார் அப்படின்னு அவர் போதிக்கப்பட்டிருக்கிறார். Marriage is not a secondary lifestyle. திருமணம் என்பது ஒரு இரண்டாவது பட்சமான ஒரு வாழ்க்கை முறை அப்படின்னு கிடையாது. Some people within the church themselves teach like that. Marriage is a secondary lifestyle. It's not the best. சிலர் பார்த்தீங்கன்னா சபையிலே அதை போதிக்கிறாங்க, திருமணம்ன்றது ஒரு இரண்டாவது பட்சமான வாழ்க்கை முறை, அது வந்து சிறந்தது கிடையாது அப்படின்ற. Some people have got the wrong ideas about things from the church itself. சிலர் இந்த மாதிரி தவறான கருத்துக்கள்லாம் சர்ச்சில இருந்து பெற்றுக்கொள்றாங்க. But let's imagine a believer who's enlightened and he thinks that God gave us marriage. ஆனா ஒரு விசுவாசி தேவன் தான் இந்த திருமண பந்தத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் அப்படின்ற அந்த கருத்தை பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். For this reason he made us as male and female. இது நிமித்தமாகத்தான் தேவன் ஆணாகவும் பெண்ணாகவும் உண்டாக்கி இருக்கிறார். God is the one who designed life this way and gave us sexuality within marriage as something to be enjoyed. தேவன் தான் இந்த திருமண வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தி இதற்குள்ளாக இந்த பாலியல் இன்பத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். And let's imagine this believer knows even little more the New Testament glorious truth about marriage. இப்போ இந்த விசுவாசிகள் இன்னும் அதிகமாக அதை குறித்து அறிந்திருக்கிறார்கள். ஏன்னா புதிய ஏற்பாட்டிலே திருமணத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிற மகிமையான கருத்துக்களை தெரிந்திருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட ஒரு விசுவாசி கொஞ்சம் கற்பனை செஞ்சு பாருங்க. ஒரு விசுவாசி இதெல்லாம் அறிஞ்சு இதை காட்டிலும் புதிய ஏற்பாட்டு போதனை, திருமணத்தை குறித்த புதிய ஏற்பாட்டு போதனை அறிந்திருக்காங்கன்னு வச்சிருக்கோம். What is that New Testament truth about marriage? திருமணத்தை குறித்து புதிய ஏற்பாட்டின் போதனை என்ன? That God gave us marriage not just to make us happy, our spouse happy, give us some children and increase the population, but there is a higher purpose, and the highest purpose is that so that we might portray the beauty of the union between Christ and church to this world. அப்போ தேவன் வந்து திருமண பந்தத்தை கொடுத்து அதை நம்ம சந்தோஷமா இருக்கணும், நம்ம துணையை சந்தோஷமா இருக்கணும், பிள்ளையை பெற்றுக்கொள்ளணும், பழுகி பெருகணும், உலகத்தை நிரப்பணும், அது மாத்திரம் நோக்கம் அல்ல பாருங்க. அதை விட மேலான ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது. என்ன? கிறிஸ்துவுக்கும் சபைக்கும் இருக்கிற அந்த உறவை பிரதிபலித்து காண்பிக்க வேண்டும். God gave us marriage so that through our marriage, through living out our marriage, we can present a live picture to this world about how beautiful the relationship is between Jesus and the church. அப்போ இந்த திருமண பந்தத்தை தேவன் ஏற்படுத்தி அந்த திருமண பந்தத்தில் வாழ்வதை பார்த்து என்ன காண்பிக்க விரும்புகிறார் தேவன்? கிறிஸ்துவுக்கும் சபைக்கும் இருக்கிற அந்த உறவு அது எவ்வளவு அற்புதமான ஒரு உறவு என்பதை அப்படியே நேரடியாக அப்பட்டமா வெளிச்சம் போட்டு காண்பிக்கிறார். So that believer knows that his marriage is not just about his own happiness alone or his spouse's happiness or the children being well. We should not break up because the children should be well. அப்போ திருமணம் சொல்லும்போது இவருடைய சந்தோஷத்துக்காகவும் அவருடைய துணையுடைய சந்தோஷத்துக்காகவும் பிள்ளைகளை பெற்றுக்கொள்கிறோம், பிள்ளைகளை அப்படியே விட்டுவிட்டோம்னா அந்த பிள்ளைகள் வந்து போயிடுவாங்க அப்படின்றதுக்காக மட்டும் கிடையாது. That believer understands that as a married couple, as husband and wife, what they are doing is proclaiming, showing, portraying to the whole world around them the beauty of the greater spiritual union between Christ and the church. அப்ப அது மட்டும் நோக்கம் இல்ல பாருங்க. இந்த கணவனும் மனைவியும் வாழும்போது அது என்ன காண்பிக்கிறாங்க? கிறிஸ்துவுக்கும் சபைக்கும் இருக்கிற அந்த மகிமையான உறவை, அந்த அற்புதமான உறவை அப்படியே படம் போட்டு காண்பிக்கிறாங்க இந்த உலகத்துக்கு. Literally, they are proclaiming the gospel from their own home. தங்களுடைய சொந்த குடும்பத்திலிருந்து சுவிசேஷத்தை அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள். Sometimes you don't have to go outside and preach the gospel. You can stay inside and be happy and preach the gospel. அதாவது வெளியில போய் சில நேரத்தில் சுவிசேஷம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை பாருங்க. நீங்க வீட்டுக்குள்ள இருந்து சந்தோஷமா வாழ்ந்தாலே அது சுவிசேஷம் அறிவிக்கிற மாதிரி தான். When a married couple, when a Christian believing married couple is happy, fulfilled, peaceful, right? That kind of home portrays the beautiful gospel, the relationship between Christ and the church. அப்போ ஒரு கணவன் மனைவி குடும்பத்தில் சந்தோஷமா சமாதானமா நிறைவா திருப்தியா வாழும்போது அது கிறிஸ்துவின் அந்த மகிமையான சுவிசேஷத்தை அப்படியே படம் போட்டு உலகத்துக்கு காண்பிக்கிறது. When they work out their problems and no matter what, when they stick it out, they stay true and faithful to one another. That shows that the bond between Christ and the church is unbreakable. Nobody can break this. This is a covenant. You can't just walk away from it. Christ will never walk away from it. அதாவது அவர்கள் எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் அசையாமல் உறுதியாக அந்த உறவிலே நிலைத்திருக்கும் போது அது கிறிஸ்துவுக்கும் சபைக்கும் இருக்கிற அந்த உறவிலே, அந்த உடன்படிக்கையின் உறவு என்றென்றைக்கும் அசையாது. அவர் நம்மை ஒருபோதும் விட்டு விட்டு போக மாட்டார் அப்படின்ற உறவை அப்படியே வெளிப்படுத்தி காண்பிக்கிறது. The more happy, the more fulfilled our married life is, the more we can portray this glorious relationship between Christ and the church. அப்போ திருமண வாழ்க்கையில் அதிகமாக சந்தோஷமா திருப்தியா வாழும்போது என்ன கிறிஸ்துவுக்கும் சபைக்கும் உள்ள அந்த உறவை அது வெளிப்படுத்தி படம் போட்டு காண்பிக்கிறது. The Christian believer with this kind of high view of marriage, even if he has marriage problems, he will immediately pay attention to it.
Because the portrayal of Christ and the church is at stake here. அப்போ இந்த இதெல்லாம் அறிந்த ஒரு கிறிஸ்தவர் அந்த திருமண வாழ்க்கையில பிரச்சனை வந்தாலும் கூட அதை சரி செய்யணும் பார்க்குறாரு. ஏன்னா இங்க கிறிஸ்துவுக்கும் சபைக்கும் இருக்கிற அந்த உறவை இது வெளிப்படுத்துகிறதா இருக்கிறது, அதனால அதை சரி பண்ணணும்ன்றார். They'll pray about it, they'll pay attention to it, they'll do everything within their power to set it right. அதை கவனிக்கிறாங்க, அதை எல்லா விதத்திலையும் ஒரு முயற்சி செய்து அதை சரி பண்ணணும்னு பார்க்குறாங்க. They won't just start leaving it and saying this is how marriage is. Anyway, happiness only lasts for a while. After that, is that true about Christ and the church? We will be happy with Christ only for a while, or Christ is happy with us only for a while? Let me ask you. இது ஏதோ திருமணம்னா இப்படிதான் கொஞ்ச நாள் சந்தோஷமா இருக்கும், அப்புறம் பிரச்சனையா தான் இருக்கும் அப்படின்னு அப்படி விட்டுறது இல்லை பாருங்க. அப்படி இருந்தா அப்போ கிறிஸ்துவுக்கும் சபைக்கும் உள்ள அந்த உறவு அந்த சந்தோஷம் ஏதோ கொஞ்ச நாள் மட்டும்தானா அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் கேள்வி கேட்கிறேன். There are even Christians. Even the other day I was hearing about somebody. Before marriage, it seems, I'm talking about Christians, third, fourth generation Christians, saying my grandfather was in the committee and this kind of people. They're saying, it seems, suppose it doesn't work out, in 1 year I'll divorce you and go. நான் 3-4 தலைமுறையாக கிறிஸ்தவங்களா இருக்காங்க பாருங்க சிலர். அவங்க சொல்றாங்க எங்க தாத்தா இப்படிப்பட்ட பின்னணிலாம் தான் வந்தாரு அப்படிலாம் சொல்றாங்க பாருங்க. ஆனா அவங்க என்ன சொல்றாங்க, ஆமா ஒரு வருஷம் வாழ்ந்து பார்ப்போம், சரிபட்டு வரலாம், விவாகரத்து பண்ணிட்டு போயிட வேண்டியதான் அப்படின்றாங்க. Before they even marriage, they were using the word divorce for even got married. திருமணம் பண்றதுக்கு முன்னாடியே அதை விவாகரத்து பண்றதை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க. That person actually escaped from that marriage. Marriage got fixed, but last minute, because of this kind of things, they came out. And I said, you escaped. Be thankful. He was upset. He escaped. He didn't realize he escaped, He was a little sad because everything got fixed. But then I said, be thankful you escaped from this person who's talking the word divorce before even marriage. அவர் திருமணம் ஆகிறது குறித்து ஆகாமல் போனது குறித்து கவலைப்படாது பாருங்க. கடைசி நேரத்தில் அது அப்படி அதுலேருந்து வெளில வந்துட்டாரு, திருமணம் எப்படி நின்றுச்சு, அதை குறித்து ரொம்ப சோகப்படுறாரு. நான் சொன்னேன், தயவுசெய்து அதில் தப்பிச்சு வந்துட்டீங்கன்னு சந்தோஷப்படுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் நான் அவர்கிட்ட. What I'm trying to say is, we think, on the surface, when we see a problem like adultery, we just think, it's a wrong action. அப்போ இந்த விபச்சாரம் அப்படின்ற ஒரு பாவத்தை குறித்து நம்ம சொல்லும்போது அது தவறான ஒரு செய்கை அப்படின்ற விதத்தில் யோசிக்கிறோம். Or we look a little deeper, the person had a wrong thought. ஒருவேளை கொஞ்சம் ஆழமா யோசிக்கிறேன், அவருக்கு தவறான ஒரு யோசனை இருந்தது அப்படின்னு. No, the problem is even deeper. ஆனா பிரச்சனை அதை விட ஆழமானது. Their whole set of thoughts about the whole subject were wrong. அவங்களுடைய சிந்தனை முழுவதுமே எல்லா விதத்திலும் தவறா இருக்கிறது. Their entire thinking about marriage was wrong. அவர்கள் திருமணத்தை குறித்து யோசிக்கிற முழு யோசனையுமே தவறா. Their entire thinking about sexuality was wrong. பாலியல் உறவை குறித்து யோசிக்கிற எல்லா சிந்தையும் தவறா இருக்கிறது. They learnt their thinking from the world, from these other influences, and not from God's wisdom revealed in the word. அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற இந்த ஞானமுள்ள காரியத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்ளாமல் உலகத்திலிருந்தும் மற்ற காரியங்களிலிருந்தும் கற்றுக்கொண்டு அதை சிந்திக்கிறாங்க. The problem is not just one action. பிரச்சனை ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு காரியத்தை செய்யறது மட்டும் கிடையாது. Or as people say, one weakness. மக்கள் சொல்றாங்களா ஒரு பலவீனம் அப்படின்னு. Or one kind of thoughts. அல்லது ஒரு விதமான ஒரு எண்ணம். The problem is the entire thinking about the entire subject of marriage and other related subjects. ஆனா என்ன முழுமையா திருமணத்தை குறித்து மற்ற காரியத்தை குறித்து முழுமையாக என்ன தெரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க, எப்படி சிந்திக்கிறாங்க, அதுதான் பிரச்சனை. The problem, you see, that needs to be addressed is our entire thinking about entire subjects, entire topics. அதாவது அந்த காரியத்தை குறித்து முழுமையாக என்ன புரிஞ்சு என்ன யோசிக்கிறோம். That's how deep our problem is, you see. அவ்வளவு ஆழமான விதத்துல இந்த பிரச்சனை இருக்கு. It's not enough to say we need to change our thinking. நம்முடைய சிந்தையை மாத்தணும் அப்படின்னு சொன்னா மட்டும் போதாது. We need to change our entire thinking about the entire subject and other subjects, related subjects. நாம அந்த காரியங்களை குறித்து மற்றும் அதோட சம்பந்தமான மற்ற காரியங்களை குறித்து நாம் அறிந்திருக்கிற அந்த காரியத்தை எல்லாம் அதை குறித்து நம்ம யோசிக்கிறத எல்லாத்தையுமே மொத்தமா மாத்தணும். Let me put it simply, the problem is our entire way of thinking about everything. ரொம்ப எளிமையா சொல்றேன், நாம் எல்லாவற்றையும் குறித்து சிந்திக்கிற எல்லாவற்றையும் மாற்ற வேண்டும். Unless you realize that the thinking problem, our thinking problem is so deep, you won't take effort to come out of this. சிந்திக்கிறது தான் பிரச்சனை, இதுல இருந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது
பிரச்சனை எவ்வளோ ஆழமா இருக்குதுன்றது உணர்ந்தாதான் இதிலிருந்து வெளியே வரத்துக்கு வேண்டிய முயற்சியை நாம எடுப்போம். Otherwise, what we'll think is, I'm just having some impure thoughts. மற்றபடி என்ன யோசிச்சிடும், ஏதோ ஒரு கெட்ட எண்ணம் எனக்கு இருக்குதுங்க அப்படின்னு யோசிச்சிருவோம். But why are you entertaining the impure thoughts? ஆனால் அப்போ அந்த அசுத்தமான அந்த எண்ணத்தை வச்சுட்டு ஏன் யோசிக்கிறீங்க? அப்போ See, it's a deeper problem. It's not just thoughts about this one. It's the whole way, the whole pattern of thinking that is the problem. You see, it's not just we are having one weakness. We are weak in our thinking about the whole subject. ஏதோ ஒரே ஒரு பலவீனம் இருக்கு அப்படின்னு கிடையாது. பாருங்க, நாம ஒட்டுமொத்தமாக உள்ளத்துல சிந்திக்கிற அந்த காரியத்தை குறித்து சிந்திக்கிற, அதோட தொடர்புடைய காரியத்தை குறித்து சிந்திக்கிற எல்லாமே பிரச்சனையா இருக்குது. I'm talking about believers, by the way. I'm not talking about unbelievers. நான் அவிசுவாசிகளை குறித்து பேசல, விசுவாசிகளை குறித்து சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். Believers, you got to understand, believers, we have a faultless, perfect spirit. We are brand new on the inside. We are a new creation. There is one part of us that has no problem, and that is our spirit. இப்போ நமக்குள்ளாக பழுதற்ற பூரணமான ஆவியை நாம் பெற்றிருக்கிறோம், புது சிருஷ்டியாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம். நமக்குள்ள எந்த பழுதும் இல்லாத ஒரு பகுதி இருக்குன்னா அது நம்முடைய ஆவி. But there is another part of us, our soul, our mind, where our thinking is still in the old way. ஆனால் இன்னொரு பகுதி இருக்கு, என்ன? நம்முடைய ஆத்துமா, நம்முடைய மனது. அதுல நம்ம அந்த பழைய விதத்திலே தான் சிந்திச்சுட்டு இருக்கிறோம். And so the way we grow in the Christian life is by renewing our mind and constantly replacing this old way of thinking with a new way of thinking conditioned by God's word, and that will lead to true and lasting transformation. அப்போ இந்த மனதை ஒவ்வொரு நாளும் புதுசாக மாற்றி எப்படி தேவனுடைய வார்த்தையில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதன் அடிப்படையிலே நாம் பழைய விதத்தில் இருக்கிற எல்லா காரியத்தையும் நீக்கப்பட்டு இந்த புது விதத்தில் தொடர்ந்து சிந்தித்து கொண்டே இருக்கும்போது நாம் முற்றிலுமாக உண்மையான விதத்தில் நாம்